that this is not Banyankore versus the rest of Uganda. This is the Museveni family against the rest of Ugandans. Yes. He is trying to put the good people of Ankole into harm's way. Brothers and sisters, you don't need permission to fight back against evil. Agamba abooluganda temwetaaga lukusa kulwanyisa mulabe setaani. Bobi Wine tukkirize tugende ku lugo. Bobi Wine tukkirize ki teweetaaga lukusa. Obwavu bukuluma. Teweetaaga Bobi Wine kuwa lukusa. However, if I must remind you, you have the permission and bwembanga nteekeddwa okubajjukiza mwetaaga lukusa lwange mulina right. You don't need permission from anybody. Mulina eddembe temwetaaga lukusa okuva eri omuntu yenna. You have a right, not a permission. So we must be fluid. We must be fluid. That's so good. We must be fluid. Twekeddwa okubeera nga tusaasaanye buli wamu. Obwegasi kyakulwanyisa kye baagala okutujja mu ngalo. I want in the same breath to call upon my Banyankore brothers and sisters to disassociate themselves with this evil that Museveni's son is representing. And Museveni himself. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa era nga nkutegeeza nti oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Absolutely, awatali kubuusabuusa. Kansuwe bikutambulira bulungi yonna gy'owangaalira. Abafunye obuwanguzi tubayozayoza, nammwe abayita mu kusoomozebwa tunakwalira wamu nammwe nga tubagamba bijja kubeera bulungi. Once again, kasoowulira omudigido, kasoowulira eŋŋoma eyo, looze kujjukiza ani KBM Live. Saaga. Anyways, tugenda kwongera ku nsonga nyingi nnyo. Nabagambye YouTube channel eno yakagulwa omwezi gumu gwokka, and we just hit, wait for it, 7,000 subscribers already. Thank you so much. I immensely appreciate. Thank you. Please go on and subscribe if you're new here. Oyinza okuba olowooza oli subscribed. Twalina channel yaffe eri baagibba katugezaako kuzimba eno bujja. Abantu basubscribers balaze obuwagizi. I do really appreciate immensely. So please make sure that you do. Twagala kuhitinga omwezi guno okweza omutwalo gumu. In this month of May. Omutwalo ogwa. It is possible. Well, ladies and gentlemen, kambabuulireko oluvannyuma lwa bannamagye nga basindikibwa Muhoozi ne Rugaba n'ekitaawe Museveni okulemesa National Unity Platform okutuuza olukiiko lwa bannamawulire bwe twabadde tugenda okubaganyiza ebirowoozo ku muganda ffe Ed Mutwe akyali mu torture dungeon oba torture chamber gye bamutulugunyiza. Bobi Wine n'obukulembeze bwa NUP bagamba tetugenda kusirika, bwe bakulemesa wano baako kyokola, nga balangirira Twitter space eyo nga bagenda kubaganyizaako ebirowoozo abantu ab'enjawulo. Bobi Wine nga ye host, nga of course alina production team egenda okubeera nga ekozesa platform ye Twitter page ye okubeera nga hostinga. Unfortunately, Museveni yakitegeera. N'asindika abasajja be babadde kumpi n'amaka ge Magere ne batandika okucyankalanya internet. Nga Bobi Wine bwagezaako okwogera tomuwulira. Ng'abantu baaluba ndowooza nga 3-5 be bamuwulira. Nga balaba bagamba host ndowooza yadde Nalukwago ne muganda ffe Kalamagi nga bagezaako okwogera naye bo bamuwulira naye nga audience fe abadde mu America nga teri amuwulira n'abalala nga bakola thumbs down nga baga tetukuwulira. Oluvannyuma bakitegedde nti basindise tech guys ba Museveni okubeera nga bakyankalanya. Now, what does this actually say before we go into this conversation? Okwogera kulina amaanyi. If really speaking wasn't as a powerful weapon as folks want to usually argue, then Museveni yandibadde tasirisa bwogera. And that's what actually Mugisha Muntu told me when I had a Twitter space with him. Now, I was hosting the Alliance for National Transformation Twitter space. And I asked him,
twogera nnyo abantu balowooza twogera bwogezi n'agamba please keep going if okwogera tekwali n'amaanyi singa Museveni tawamba boogera but nevertheless bamalirizanga abahostinze space eno it is a page ya Diaspora National Unity Platform Diaspora Twitter page nga ye hostinze platform eno nga bakyazi space eno nga bakyaziza Bobi Wine nga omugenyi ng'omwogezi and the conversation was very amazing. Conversation yabaddeko ebintu bingi okuleeta abamu ku bantu abafunye obuzibu abatulugunyiziddwa bawambiddwa abantu bakadde baabo abatulugunyiziddwa bakyala abo abatulugunyiziddwa n'ebirala. Kwabaddeko abantu bangi okuva mu National Unity Platform okuli munnamateeka Benjamin Katana akolanga Treasurer, Secretary General David Louis Lubongoya, kwabaddeko Julius Enyonyi yabaddeko, kwabaddeko Bobi Wine nnyini n'abalala bangi nnyo. Twitter space eno yabadde eriko abantu abasukka omutwalo. Like the numbers were very, very, very many. Naye basi ne bagikyankala nnyini namba nekka then olwakisaza amagezi ate ne basobola okubeera nga egenda mu maaso. Emu ku bibuuzo ebyenkizo ebyabuuziddwa byabadde bingi yatutte ebbanga ppanvu tusobola kugibazannyira. Naye mu ku bibuuzo ebyenkizo bye baabuuzizza Bobi Wine nti people think nti tuli mu kuddingana kintu kyekimu tukola Twitter space twogera ku bizibu byaffe tulinga abakaaba. What do you say? Jukire bakwata eri mutwe n'enfunda endala nnyingi nnyo ntera nnyo okulaba abantu ku social media nga bagamba Bobi Wine yatuwe command. So ekibuuzo ne kibeera nti Bobi Wine agabadde command eri abantu abo. Bobi Wine yakyanukudde command. Ate yakomye okwo abantu bagamba nti bannayuganda banafu abatiitiizi tubasobola kukola kyali Sudan oba ekyali Libya oba ekyali Kenya oba Bangladesh oba South Africa oba Sudan. Gamba kyakuyiga kye tujja eyo ba Gen Z lwaki ffe tusobola kukikola. Bobi Wine yakyanukudde tugenda kukiraba wano eno. That Bobi Wine yavuddeyo n'asaba ab'eggwanga lyange nze ni musajja munnankole oba munyankole ng'abasinga bwe bakiyita. Agamba tuteekeddwa okweyawula ku mwami Museveni kubanga kati ategedde nti obuganzi bwe buweddewo. Kati akozesa ggwanga okwawula mu bantu abeeko abantu ab'olubatu baafuna okwekuumira mu buyinza. Nakyo yakyanukudde. Bobi Wine yayogedde eri bannaddiini abafuuse bakiggala mu kano akaseera n'abalala. So we're going to jump right in. Badde njagala kuwa some sort of a preamble before we head into this conversation. Ndowooza weeteeseteese tusimbule. Bw'oba olabira ku Facebook, bw'oba olabira ku Twitter oba X, oli ku TikTok, emboozi ogenda girabako katono. So nja kusaba okubeera ng'ogenda ku YouTube channel olabe emboozi eno mu bujjuvu. All right, let's go right in. Let's go right in. I have to you. My babadde bamuwa omuzindaalo and emboozi eno yapostingiddwa muganda wange. Muganda Dr. Morgans yabadde mugende ku YouTube ya muganda Dr. Morgans yabadde ne conversation then anyumizaako ne muganda wange JB Muwonge naye yabadde ne conversation yagihostinze. Listen to Bobi Wine nga yanukula ebibuuzo bino. I hate to be Stalinist about this and give you just 6 minutes to give. That is Karamaji host ono gwe mulaba wano eno nga yali mu yamuwa omuzindaalo okwogera. Olaba nti host nga bwe mbagambye NUP Diaspora chapter nga ye hostinze. Bobi Wine najjanga speaker. Response. Honorable. Thank you very much, Brother Andrew. I've listened keenly with pain to all the speakers, and I'll endeavor to fit within the time allocated to me. Largely, we tend to be shining a light on the plight most of the times, which makes us sound like crybabies, but Agamba nti bise bisinga tulabikanga abateeka ennyissira ku kulaga ebizibu bye tuyitamu. Nekitulabisanga abakaabi obukaabi era ntera obalaba baana mmwe mukaaba. Ababyogera ebise ebisinga si bawa budde kubanga like they usually do not have substance mu byogera, just baagala ku talking. Waliwo omuvubuka mulaba ndoza ku TikTok okusinga ali awo omuvubuka sijja mwogera linnya ayogera nnyo ebintu ayagala kufuna attention beboogera ebintu ebityo mukaaba nnyo. Then gwe n'okola ki bwe tuba tukaaba gwe okola ki ekyenjawulo? before you solve a problem, it's important
to gamba nga tunnaba kunogera kizibu ddagala kirungi nnyo bakyankizo repeatedly state it to the people so that kyankizo nnyo okukiddiŋŋananga buli kaseera they can understand. eri abantu basobole okukitegeera. Let me pause there kubanga oli ku Mordecai Morisa political commentary. Look, si kyangu wala enjogera egamba nti kyangu nnyo okulimba abantu okusinga okubategeeza nti wabalimba. It is very easy to lie to people than to convince them that you lied to them. Okulimba omuntu kyangu nnyo. N'omugamba ekintu kyangu nnyo ekyo. Naye okumugamba amazima n'omugamba naye nkubulyeko nali nakulimba okumujja mu ebyo okumukyusa. Kati bantu bangi nnyo abali e Uganda abali mu busibe abali mu buddu abaggiddwako eddembe lyabwe naye nga bakyalina akawero ku maaso nga ne bw'obagamba ng'oteekeddwa okuddiŋŋana buno obubaka. So yenkizo eri mu kuddiŋŋana bino ebintu waliwo abantu naye tubagamba nti olina arguments mwana nze okumpa Bobi Wine wakiri ondekera Museveni n'ogamba wait a minute abantu otubanyiigira abakyalina akatambaala ku maaso kuba n'omugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omugeraageranya Museveni kuki ne Museveni kuki omuwambi omubbi atulugunya abantu omutemu omugeraageranya ku Bobi Wine kuki kuba badde ogamba nti Bobi Wine singa naye alina abantu kale yattayo abantu mutwalo Museveni yattayo abantu 15 n'ogamba nze wakiri ompa Museveni kati what are you comparing Bobi Wine to kati abantu bwe batyo be bateekeddwa okulira obubaka buli kaseera bubeere nga luyimba. Again, I listen to music. I'm a big fan of music. Recently, I was listening to a song. Already renawulira edda. Ndoza baluyita kankutikire ngule Juliana ne bamuze radio abo. Nempuliriza a new version mu kayimba ako nga mulimu omusajja asuna gita tulun tulun tun tun. Nga nali naluwuliza dda naye nga ako ate nali saakapenga ka attention. So ne kubina ebizuteekeddwa okubiddiŋŋana buli kaseera. That is the problem. I'm glad that everybody understands the problem. Timusanyufu nti kati buli muntu atandise okutegeera buli kizibu. And now they are tired of speaking about the problem. They want era abo abantu baide banga bakooye okubeera nga boogera ku bizibu. a way forward. Kati baagala kyakuzzaako. In my humble perspective, number one, mu kusaba kwange okw'obwetowaze ekisooka kya byonna the first step to a solution is to realize we must realize that we are on our own. ekintu ekiteekeddwa okufaako ekisooka kwe kutegeera nti tuliwo ku lwaffe tewali mulala buli muntu ali mu njegere z'obuddu tuliwo ku lwaffe tetuliwo ku lwa mulala. We, the people of Uganda, are on our own. You've seen what is happening. You saw how people were moved, those who matter and those who think they don't matter. You've seen the response and attention given to it by our leaders, the cultural leaders, the religious leaders, and very unfortunately, we got also a tragedy. Kyategeeza nti abakulembeze mu nzikiriza, abakulembeze mu nnono n'obuwangwa, n'abantu abalala olaba nti kino ekikolwa kyakwe ekyakoleddwa bawambye omuntu talina musango gwazizza bamukubye ebifaananyi amanye geegaanye agenda kukyogerako bamufulumiza ebifaananyi eyamuwambye n'afuluma ebifaananyi ng'omuntu ali bwereere. Abakulembeze mu nzikiriza ab'ebyobuwangwa ekibiina ekitaba abasomesa bannama buli omu tuliwo ku lwaffe ge mazima agakaawa. That made us realize that actually these people are attentive on what's going on in the country. They just choose what to respond to. So we must realize that we are on our own. Yep. Having realized that we are on our own, Bwe tumala ekyo we must unite. then tuteekeddwa okwegatta okweyawula ku buli obubinja. Manye Uganda waliyo ebintu nti munnaddiini. I don't understand olutiibwatiibwa olw'e Uganda. Munnaddiini tebamwogerako. Ogamba ddiini kyono kati ono oba gy'alimu. Bw'oddayo mu biwandiiko byo eddiini eyo gy'alimu, eddiini gy'alimu. Omu ku ntikko gwe bakulembeza yatunuliranga abakulembeza abakola ebikolobero n'abavumirira. Naye mbu munnaddiini ye kyesirikidde kubanga bamuwa emmotoka n'obusente n'azimba emizigo apartments.
naye bwe tutegeera nti abo abantu tebali ku lwaffe, then ffe tuteekeddwa okwegatta. All of us that are affected by what's going on in our country, ffenna abanyigirizibwa olw'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. we must unite. This is not an NUP issue. We might be taking the lead, but everybody is a Kino si kizibu kya NUP waga Bobi Wine yakulembedde nalabyeko ne sometimes Patrick Oboya Muriat Bobi Wine go wa NUP tukulemberemu. Listening to Amuriat to tell me what? Amuriat? Google bawa sente za Museveni, you tell us what to do. Tukulembe in what? In what? Gwe? Tukulemberemu. Olabira ddala ddala nga omufeera ayogera. potential victim here. So we must unite against evil that affects all of us. Teekeddwa okwegatta okulwanyisa omubi atukosa ffenna. Having united, then realize also the situation Agambye ekisooka kya byonna bakiyita realize then to unite. Bwe tumala okunaitinga zzeeko ki? at play in Uganda, while everybody is a potential victim here. Listen. So we must unite against evil that affects all of us. Having united, then realize also the situation at play in Uganda, while everybody is saying hits the streets tomorrow. NUP organize this and that. We must understand that unlike Kenya or Europe, unlike Europe or even Kenya here, where people have Read the environment. Understand. Realize tuliwo ku lwaffe. Unite ng'abanyigiriziddwa then. Understand the environment. Tegeera environment gye tulimu. Agamba nti okwawukanako n'amawanga nga Kenya ge twogerako. the little liberty to go to the street. Amawanga ago galinayo eddembe ettono erikkiriza bannansi okugenda ku nguudo okwekalakaasa. Our people are still healing from the disastrous memory Abantu baffe bakyali mu kuwona n'okunyiga ebiwundu wakati mu kujjukira ebikolwa ebyo byabatuusibwako of the 18th and 19th ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwaka 2020 of November 2020, Museveni. where the Museveni military unleashed terror on the people of Uganda. abatemu ba Museveni abeegatta mu magye bwe baasalawo okukola ettemu mu lwatu mu lujjudde ku bannansi abatalina musango. And kill many. So people want to come out, but also are cautious. Abantu bandyagadde okuvaayo. So now this is where you understand Ugandans are not cowards. People would want to come out but are cautious. They've seen what Museveni is willing to do. Kill them. Remember, during those protests, he hired a man who had been in Somalia war. N'agamba kati gwe nkwasiza gwe Kampala maani nga batta oba obatta bonna. In many ways. So my call is constant. Rise up and take action His goal is rise up and take action in your possible way, in your ability. Yimirira okulemberemu mu ngeri yonna gy'osobola. Mu ngeri yonna. Act in your numerous abilities. Mu ngeri yonna gy'osobola mu busobozi bwo bwonna bwonna. Oba kino okitegeera. Abantu abagenda okwekalakaasa g'oyinza okuba togenda beegattako ng'oli Sri Lanka, oli mu America nga muliisa, bagulira amazzi. Bwe bakwatibwa sasula ku nsimbi ezinaabeeyimirira. Kye bayita mu kwegatta. Bwe battibwa weerera abaana baabwe. Abantu abasinga aboogera ennyo ku nkyukakyuka nabaga tubuulire. Si beeteefuteefu kukola ebyo ebintu. Tubuulire nga beegwese. Baagala kulaba mirambo nga gigudde. Era bennyini basooka okugamba nti ensi egulwa mirambo. Abaganda buli kaseera bamalayo nti nga temuli gugwo. Uganda egulwa mirambo nga temuli gugwo. Wala abantu balowooza nti teekeddwa okubeera nga tuyiwa omusaayi okuggyako mwami Museveni. Eryo ekkubo weeriri abasobola okulikwesa abantu abamu.
siriwagira nze nganze oli waddembe okwawukana nange mu ndowooza. Bwe nnengera Museveni engeri gy'attattanye eggwanga nga yakozesa kkubo lye limu ery'okuwamba, okutta n'okutulugunya bannansi, sisobola kugamba tukozese kkubo lye limu. Akaakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Those that can go to the streets, please do that as soon as now. Abasobola okwekalakasa mugende mu kikole. Now, abagamba Bobi Wine asibye abantu, mugende mu kikole. Naye agamba beera cautious. Kyekiyinza okuddako. Others that can protest in various ways, please go ahead right now. Abasobola okwekalakasa mu ngeri endala zonna. Eyo ku byalo wateekeddwa okubeerayo enteekateeka ez'abannankyukakyuka n'abakulembeze. Bobi Wine kyagezaako okugamba, do not idolize me. Temunsinza. Kino temukiteeka ku nze. Nammwe musobola. Yandyagadde okulaba bwe Bakyagulanyi abalala. Ekibuuzo bwe kijjira, gwandaba, ki ky'okozeewo okubaako enkyukakyuka gy'oleeta mu ggwanga lyo? Oyogera. Kubanga okwogera nakwo kw'amaanyi. Kwe kuwa abantu endasi ne kubajjukiza ensonga lwaki bateekeddwa okulwanira eggwanga lyabwe. Okuŋŋaana ku kyalo olina b'osomesa. Ogula engoye eri abaagala okulwana. Ovulo, berenga zino, oweerera abaana b'abalwanyi abo bawambiddwa ne batulugunyizibwa nga balwanirira ggwe. Obaako ensimbi z'oweereza ku kitebe ku kibiina. Olina by'okola emabega nga teri amanyi kiki ky'okola. Oba oli awo ogamba aveeko nga tolina wadde n'akakamu yadde k'okola. Tanya okuwogana n'abantu negamba nti subscribe. Ajja nabadde ndaba waneeno. Abantu abajja ne balaba content ono bangi nnyo okusinga bali subscribe. Ndowooza nalabyeko emitwalo ng'etaano egy'abantu. Emitwalo etaano tulina kasanvu. Kati waliwo omuntu yagamba ne bw'oba ofa sijja subscribe nja kujja ndabe ŋŋende. Naye omu ku bantu eyo Bobi Wine yali atulemeseza naye banne Bobi Wine nabadde akola kino. Then what are you doing? Gw'okoze eki? You saw that we were supposed to, yesterday we were supposed to address a press, but the SFC surrounded our headquarters, blocking us from even addressing a press conference or even gathering. As we speak right now, you see that we had to be hosted by NUP Diaspora because our internet is constantly being messed with. That Internet baatuuse n'okugikyankalanya. Bobi Wine tasobola kuhostinga. Bwe babadde agezaako okwogera ng'abantu tebamuwulira. NUP Diaspora chapter ye yatuuse okuhostinga space eyo. Bobi Wine najjanga listener. Oteekeddwa okutegeera kye tulwanyisa. Okuvuganya mwami Museveni, kulwanyisa ministry, eby'ebyamawulire n'empuliziganya, kulwanyisa sigaddamuzi, parliament, kulwanyisa bitongole byonna, amagye, police. is where we are. However, we must fight back in Naye any agamba ne possible way. wankubadde tuteekeddwa okusigala nga tulwana mu ngeri emu oba endala. This is good. This is music to me. Tuteekeddwa okulwana. Kubanga mu kwongera okupookinga mu ngeri ez'enjawulo, okuscratchinga wamu wagenda okwebakira, wagenda okuva. Spark enaakyusa buli kimu. So tuteekeddwa okugezaako mu ngeri emu oba endala. Tuteekeddwa gamba Museveni w'amaanyi nnyo. We should keep on trying. Brothers and sisters, you don't need permission to fight back against evil. Agamba abooluganda temwetaaga lukusa kulwanyisa mulabe setaani. Bobi Wine tukkirize tugende ku lugo. Bobi Wine tukkirize kino. Teweetaaga lukusa. Obwavu bukuluma. Teweetaaga Bobi Wine kuwa lukusa. I hate to hear people ask me to give an order. You don't need my order. I'm your fellow. Agamba kinneewuunyisa okuwulira abantu oba akyawa okuwulira abantu nga bagamba Bobi Wine yandibadde atuwa ekiragiro. Kama temwetaaga kiragiro kyange, nange ndi muwambe nga mmwe. Victim. However, if I must remind you, you have the permission and bwe mba nga nteekeddwa okubajjukiza mwetaaga lukusa lwange, mulina right. You don't need permission from anybody. Mulina eddembe, temwetaaga lukusa okuva eri omuntu yenna. You have a right, not a permission.
mulina eddembe si lukusa. Teri muntu ateekeddwa okuba lukusa kulwanyisa nnakyemalira, kulwanyisa bulyake, buli bwanguzi na bukenuzi, okuwamba, okutta, okutulugunya n'abantu. Obubbi obw'enkukunala. Enfuga etagoberera mateeka ne ssemateeka w'eggwanga teweetaaga lukusa eryo ddembe eryo. Ate nno likuweebwa ssemateeka mwanattu. Teweetaaga Kyagulanyi agambe nti kati nno nkukkiriza kati genda weekalakaase. Come on. To fight back in any possible way. I must tell you, my brothers and my sisters, Agamba nteekeddwa obbabuulira abooluganda. it is different ways that are going to do. Of course, I Nkola za njawulo ezigenda okukola. constantly say we do it non-violently, at least for Ayongedde okubeera nga akkatiriza tukikola nga tetumenya mateeka oba tetuleeta okuubagano, okwonoona. us. Yes, Museveni and Agamba his ffe Museveni ne friends banne picked guns. bo baakwata mmundu. And if a group of young people today asked for my advice on that, I would say I cannot encourage you, but I cannot stop you. Abagamba Bobi Wine atuwe mundu, atukize tukwate mundu. Agamba singa abantu bambuuza, abavubuka bambuuza tukwate mundu. Bobi Wine agamba sisobola kukugaana naye ate sina lukusa kuyimiriza. This is so true. Oba ofuna. This is time to fight for our liberty by any means necessary. Kano ke kaseera k'okulwanira eddembe lyaffe mu ngeri yonna esoboka. Bobi Wine ye ageza okugamba nso okugamba okole kino naye talina lukusa lugaana kukola kirala nga bw'agamba tulwane. Abantu abalala ne basigalayo ne bagaana okubaako kye bakola. Talina busobozi kukyusa. We choose non-violence because we know that by doing that, we are denying Museveni justification to murder us. Agamba tukozesa enkola etaliimu bukubagano, etaliimu kuyiwa musaayi. Kubanga nga tuyita mu nkola eyo, tujjawo oba tulemesa mwami Museveni okufuna ekyekwaso okutugumbula abantu baffe. We've asked leaders to lead in different ways. Tusabye abakulembeze okukulembera mu ngeri ez'enjawulo. Yes, they are doing it in different ways. Ate era bakikola mu ngeri ez'enjawulo. Must also add that in Kenya, agamba tegeddwa okwongera ku ekyali e Kenya. the Gen Z succeeded because they came off as leaderless. Gen Z abo ba Gen Z abavubuka b'e Kenya bali serious. Ntya nnyo biwulira. Abavubuka e Uganda batiitiza. N'olira omuntu akyogeranga mu Uganda oga kati ate ggwe oba kiki. Agamba naye mujjukire mu eyo tewaliyo abantu abo beekuŋŋaanya, abavubuka beekuŋŋaanya ne bagamba tugende. Mujjukira mu kugenda okwekalakaasa ku Parliament abavubuka teri yabakulembera. Tebaagenda wa Bobi Wine, tebaagenda wa muntu yenna. They did not tag their protest to anybody. Okwekalakaasa kwabwe tebaakuteeka ku muntu yenna. And they also did not have any particular place that Era tebaalina kifo kimu wonna. the regime did not know where to stop them. Yeah. Tebaalina kugamba nti bannaye regime ntu kati tubamanyi bonna bali ku NUP. What does this say? Now look, to a skeptic and a cynic and someone who is a critic is going to listen to this and look for loopholes. I've not found one yet, but hey, who knows? Oli kyaba kyanoonya buli muntu ofuna kyogezaako okunoonya mu conversation. Bobi Wine is laying strategy out. Be a leader yourself. If you're watching me and you're in Bushenyi, that's Bushenyi where I was born, or you're in Anaka Periperit, Amudat, Kabong, Namisindwa, Namutumba, eyo Budiope, Butalejja, nagendangayo okutunda amasuuka nga nkyatembeeya. Eyo ne bifo bye njogedde. What are you doing? But you might not be in those places. How about you sponsor people? Funayo abavubuka. Oyinza okuba oli Alaska ng'oli musajja w'e Butalejja. Babeera baki? Ab'e Butalejja. Bagwere, right? Maybe. I don't know. Noonya engeri gy'owagira abantu. Funayo akabinja ogambe bantu mmwe. Njagala mwesimbe ku kyeyamaano yamaze emyaka 2 wa NRM. Funayo omuvubuka. They might not win, but it makes a statement. And let me tell you this, bannange, njagala ompulize bulungi. Eggwanga lyaffe okukyuka, it's not going to be an overnight. Now, let me tell you this. You might not want to hear, but let me start with what you want to hear. Njagala Museveni ave mu buyinza as early as 25 years ago, 35 years ago. Njagala Museveni ave mu buyinza emyaka 35 emabega.
yalina kubeerako kisanja kimu aleetinga transition aleyinga omusingi kyamulema bwentyo bwe njagala Museveni aveeko tomunyongera na lunaku olwa lumu naye Museveni ne bw'avaako olwaleero ebizibu by'eggwanga byo tebivuddeewo era wabeera opposition. So buli wooba ng'oyagala kulwanirira ggwanga lyo ng'oyagala kulaba nkyukakyuka enkyukakyuka eno teteekeddwa kubeera ng'eteekeddwa kukoma ku ggwe erina kutuukirira mu mulembe gwange esobola okutuukira mu mulembe gwo ne bw'etatuukira mu mulembe gwo baako ky'okoze abalala batandikiraawo. So this is why I'm asking bwe nkugambidde singa osponsoringa abantu eyo mu Palisa awatali muntu wa NUP n'ofuna abavubuka babiri ng'osinziira New York okoze ensimbi zonna oguza amayumba e Kampala n'amataka obula gamalawo but you know obukadde bwange 10 mbutaddewo njagala kuzimba opposition base e Palisa gye nzaalibwa. Start with that. Change minds. Set precedent. Tandika ebintu batandikiraawo. Do not Museveni banego. Look, let me tell you this. Museveni asobodde okubeera mu buyinza okumala ebbanga ddene. Not because he's good oba abantu abamwetoolodde tebalina busobozi. No. Bw'olira abamuyita muzeeyi mulimu n'abamusinga alina ne bamanyi abamu baatya abamu n'abamu yabatuga abalala yabatta waliwo n'abamu baatya naye abo abamwetoolodde abalina obusobozi okumusinga baafuuka ba enablers because bali mu comfort. Ebyobugagga byabwe bikuumibwa abaana baabwe basomera mu masomero gye baagala bafuna ebyobugagga na buli kimu bo ne bagamba kasita nfuna kino eno. Now it is very easy okulemberwa Muhoozi Kainerugaba as inept, hollow, and shallow, myopic, and detached from reality as he is. Nga bw'omulaba tobeera n'ogamba tasobola kutufuga. I can tell you asobola okujja mu bukulembeze nga si kugamba nti wa busobozi naye ng'aba mwetoolodde. Bo bagamba kasitamba nga nsobola nga muyenga kati wange amayumba nga gundi miles ettaka bwe ziti kasitamba nga nfuna kino ekizimbe ng'abantu bamusinga n'obusobozi. Abantu bali opportunistic. They are material minded in ways you cannot imagine. So after understanding that, the question now is, what are you doing to lay some sort of a foundation for the generations? Emiti gy'otuulamu eyo ku paaka eyo gy'ozannyira gy'owangaalira gyasimbibwa abantu abatamanya nti ogenda kubeerawo. You should have that approach. Bwe gukula nga wooli n'otuuka mu bukadde nga gw'owumuliramu well and good. Bw'ofa nga tosobodde kutuula mu kisikirize ky'ogwo omuti abazzukulu oba abaana bagenda kugutuulamu. So we must be fluid. We must be fluid. That's so good. We must be fluid. Twekeddwa okubeera nga tusaasaanye buli wamu. We must do it different because the regime is convinced that when they surround Bobi Wine's home or surround the homes of those that they expect to lead the action, then they will thwart it. Besigye yakyogerako nti obakwata Besigye n'ogamba kati mbivuddeko, then essuubi likuli mu Besigye terikuli mu nsonga z'okkiririzaamu. Teekeddwa okubeera fluid nga bwe bakwata Bobi Wine bamusibira ewaka owulira ab'e Palisa bakulembeddemu okwekalakaasa nga basindika b'e Palisa ng'ate e Bushenyi bagamba abavubuka basimbudde. Of course it's going to require leadership. Naye how come you are not willing to offer that leadership? Gwe weetunira n'ogamba tolina ky'osobola kukola. And if you want Bobi Wine to get on streets, how about you? Lwaki weenyooma? Lwaki weenyooma? Tonteeka mu mmuudu za Marcus Garvey. Marcus Garvey alina lwe yatuvuma. Speech bagiyita know thyself. Mama. You know, my first time to meet Bobi Wine, Kebbali. My first to meet Bobi Wine was 2018. Again, they come watch up. Office kaka katono keina. You know, lady da. Emabega mu background. Nga ina mu Marcus Garvey. Wait a second. And I made a few statements from one of Marcus Garvey's speech. Bobi Wine nabi mala yuninga. Okay. Now, this is a well-read man.
naye Bobi Wine tugamba nti bwe tuba tetusobola kukola no si Bobi Wine Marcus Garvey tugamba bwe tuba tetusobola kukola kintu abalala kye bakola then teteekeddwa kubeerawo gweobanga olaba nga tosobola kubaako kyokola oyinza obutakola ebyo oyinza obutakulembera kale ggulawo omukutu bwe guti ati omuli ayinza okugamba nze sirina muzindaalo muliisa nandyagadde nze singa nfuna omuzindaalo gwo ne headphones ezo nga ntandika you bw'ogumuwa ng'agamba kati ajajaje njagala kubeera mu America bw'atuuka mu America singa mmaliza okuzimbira mukadde wange ennyumba bw'agimala naye nandyagadde okulambulamuko nange banne nkoze nnyo amaliza talina kyakoze buli waatuuka abaako ekyekwaso kyawo ekimulemesa okukola ekyeyambadde akola. We have to do it different. I've told the people of Uganda that any one of you can be a Kyagulanyi. You know buli muntu yenna asobola okubeera Kyagulanyi kyakugamba. Isn't this amazing? Exactly what to do. Go ahead and do it. You will be followed because everybody has had enough of this regime. Exactly. They won't know who to stop. Tebagenda kumanya wakuyimiriza. Do what you can and do all you can. Do what you can. Kola ky'osobola okukola and do all you can. Kola na buli kimu ky'osobola okukola. Kola ky'osobola okukola. What you can and all you can na buli kimu. You can start small. Tandika But mpola. be sure that when you start where you are with what you are, it will go on and on and on. Oh wow. Mbadde simanyi kyagala kwogera kwene ensonga. Tandikira w'oli. Tandikira w'oli. Tandikira w'oli. Teweetaaga na kulangirira. Twetaaga kujja wano ngaawe muliisa. Nina ekibinja ky'abavubuka basatu buli lunaku tukuŋŋaanya ne tukolayo ekintu. No! Bwe tobikolera nze. Seetaaga kulaba enkyukakyuka ya ggwanga Uganda. Seetaaga nze omwoyo gwange guliwummula oba gusobola okuwummula singa mbeera eyo n'entegeera nti waliwo gwe nakyusa endowooza. Ebyo bye binsanyusa. Ezo ensimbi zange. That is my money. That is my wealth. Singa omuntu agamba Mulisa wankyusa mu ndowooza wano nali ndowooza bwe nti ne kati ebintu miraba bwe nti nga birungi. Seetaaga mayumba, seetaaga mamotoka, simanya kugula amataka ebyo sibiinaako buzibu tompulira ng'ogamba naye nze ebyo kasita mpunayo kukyusa endowooza y'omuntu in the right direction kasaba nga teyeeyonoona sigamba nti Mulisa okuva ewatandika okumbuulira nze bannange nkeera ku mwenge ngusulako oyo banne please. And they won't know how to stop you. I must also advise. Kumanya engeri yakutuyimiriza. Bakuta abantu b'embaale ne bawulira nti ab'epalisa basimbudde. Bakuta ab'epalisa ne bawulira nti Budaka basimbudde. Baba kyali ku Budaka ne bagamba omanyi ate nateete kifumba mutuku. Badduke nateete. Bagenda olira nti waliwo ka group kali awo wakiseka. How do you do it? And sooner or later omanyi kiba kigenda okuddako. Brothers and sisters, not to. This is the time I usually say this over and over again. Oyinza okuba oli engoye kanjogere ku muvubuka alina emyaka 25 oba 3 oba 4. I don't care. Eggwanga lisobola okukyuka mu myaka 5. Ejja emyaka 5 eyo gy'olaba mingi nnyo ate mitono nnyo kisinziira ku ngeri gy'olabamu ebintu. Naye Museveni kangu ekyogerako Muhoozi bino byafuuse effujjo lyakola bino byonna. Embeera ezo zikyukidde mu bbanga lya myaka 5. Emyaka 4 emabega Muhoozi tabadde bw'ati brutal. So a lot of things can happen in 5 years. So how about you start now? Who knows? Ate bw'otandika ekintu olina amagezi geggula. Perspectives eggula. Fall into the trap of tribalism. Kisembayo togwa mu katego k'obusosoze. Museveni and his regime have survived by dividing us along tribal lines, whereby if you are convinced that Museveni is looking out for your own tribe, then you're going to be blind to the. Bw'oba olowooza w'oli Omunyankole olukuteekateeka Museveni akoleho. Bw'oba olowooza Museveni akuliko mbuni Munyankole. He doesn't really give a crap. Like zero. Takufaako ne manyi batugumbudde Abanyankole. Tabifaako ebyo. Impunity, you're going to be blind to the corruption until it kills you. So don't fall in the trap
of corruption. I don't I even know understand. many people. Look, I understand. I shouldn't be saying that I don't understand. It's ignorance and manipulation and brainwashing and stuff. Go to those districts in Ankole. Go in Ankole. Look at these people. Then bakujirengule mahaja Museveni abokuba nguno Munyankole. I mean, look at who you are. Look at your people. If you watch me in Munyankole, Muchiga, Munyoro, whatever, Banyachitara. Look at your people. Why are you supporting this man? Why has this man insulted your intelligence that you are willing to abandon even what you see with your eyes? Nimpajera Museveni no man wait. Like, wow. Wow. Go to these districts. People are poor. Are burning, especially those that are not Banyankole. But I want you, my brothers and sisters, to know that this is not Banyankole versus the rest of Uganda. This is the Museveni family against the rest of Ugandans. Yes, it is Museveni family that like this against the rest of Ugandans. He is trying to put the good people of Ankole into harm's way by trying to put alimu kuteeka obuzibu abanyankole ateeka abanyankole mu buzibu kubanga ateekedde obuganzi bumuweddeko kati agamba nsobola kufunayo ki katandika okuleeta eggwanga bwe banankyawa bwe bagezaako bwe bongera okunkyawa then abanyankole bajja kundifira nga bagamba bamuwalana kubanga munyankole is a charlatan, posing as if he is torturing evil on their behalf, as if he's killing on their behalf. Like, is Museveni killing on behalf because of Banyankole love him? Because he's a Munyankole? As if he's stealing on their behalf. And we must resist that. We must resist that because unity is a weapon that he wants to snatch out of our hands. Obwegassi kyakulwanyisa kye baagala okutujja mu ngalo. I want in the same breath to call upon my Banyankole brothers and sisters to disassociate themselves with this evil that Museveni's son is representing. And Museveni himself. Abanyankole nkokiire okweyanga Museveni omushuma omwisi Satan yenyine. Why would you identify with this man? Because he's a Munyankole? Like, look at, go to those districts. Ntungamo, Chiruhura, Bushenyi, Nkaihona, Buriaboro, Nkabaganda, Nkabasoga, Nkabakaramoja. Look at the schools where you send your children. Broken. Come on. Look at the hospitals you go to where they take you to receive medication. Look at where you sleep. Ndio Munyankole. Museveni is using to misrepresent you. Please disassociate with that tribalism because that's not who you are. I am not. That's why I say, my name is Mordecai Murisa. I'm a Munyankole and I don't support Museveni. I don't support Muhoozi. I will never support them. They are agents of evil. They are the manifestation of Lucifer himself on earth. No basanga mbu bakuti. Saga Museveni bagamba nyuka na story. Museveni mbu atudde ne Janet mbu batudda Janet. Orahanga wetu ntukusima uyebare ahomwe babazizawe Rohanga wetu mbu bayimba Katonda. Janet mumulokole mumanyi bamulaba mbu ayagala kweyisanga mu mbejja. Then my mom, I knew she was serving God and I knew that spirit she put in me and Jesus. And you like, Jesus chigwayogirako. Jesus was against everything Museveni represents. Everything, I mean everything. Accumulation of wealth, abduction, torture, killing, murdering innocent people, impunity, lawlessness.
Museveni alina n'omwana alina ekkanisa naye bannange I want to call upon the elders, the leaders, religious and traditional leaders, to raise their voice musitule amaloboozi gammwe. in such a sensitive time. And I don't know, I know we have brothers and sisters that are online here. I don't know, Andrew, if you will allow me to brief this in Uganda. Abadde agenda kubiddamu mu Luganda naye awo wetuteekeddwa okubeera nga tukoma ate owaaye lwaki bagamba mu Luganda bwe bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya. Akuddira mu luyimba takola ki? Kati bw'oba oli eyo nga obaddeko nga toyagala kusubscribinga onaaba kiki? Ogwange ngukoze ntuusizza obubaka. Please make sure that you do subscribe and I would really appreciate. My name is Mordecai Morisa Martin Jr. Simanyi abantu bakimanyi nti erinnya lyange eryokusatu nze Martin Jr. Erinnya eryokusatu nalyo etuuma nkyali mwana muto nga naakawuliriza Martin Luther King Jr. nga bamwogerako ku radio nenga ngenda okukula nga byakola bye njagalira ddala. Mordecai Morisa ge mannya obadde olaba Mordecai Morisa live. Please make sure that you do subscribe. Tujja kuba tuddiŋŋana. Hello. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.